Well, do you remember our last lecture? Hello? Does anyone remember our last lecture? Yes or no? Okay, I will take the names. Shubhada Deshmukh. Yes, sir. Have you attended our last lecture? Yes, sir. So what do you remember? Intonation and their types. Correct. We have covered, right? Yes. So what is intonation? Can you explain in a line, in some words? What is intonation? Pitch of voice. Correct. Very good. Pitch of voice. And which are the types of intonation? Rising intonation. Huh? Fall intonation. Correct. What more? The remaining three types. You are correct. Falling intonation, rising intonation. Then remaining. Anyone else? Can anyone else add in the answer of Shubhada? Then is Amruta Doifode. Am I audible to you, Amruta? Yes, sir. So, which are the remaining three types of intonation? Do you remember or not? Well, I'll take another name. Aniket. Sorry, Ashish Atkale. Ashish, can you hear me? Yes, sir. So, Shubhada has told two types, that is falling intonation and rising intonation. Which are the remaining three types of intonation? Have you attended our last lecture, Ashish? Yes, sir. So tell me. सर लक्षात नाही जात सर ते. लक्षात नाही. ओके. नोट्स आहेत सोबत? आहेत की नाहीत? Ashish, do you read sometimes or not? Yes, sir. Sometime. ओके, ठीक आहे. वाचत चला. Anyone else? Aniket Barate. Aniket, can you hear me? Rohit Bichukle. Roll number 18. Am I audible? Akshay Chavan. Roll number 44, Priyanka. Hello. Roll number 44. Yes, sir. Which are the three remaining types of intonation? As we have seen, there are total 5 types of intonation. One is falling intonation, second one is rising intonation, and there are 3 more types.
Which are they? Yes, you have to take. Intonation, Ha, rise fall intonation, correct. intonation. Ha. Another one. Opposite to it. Fall rise and rise fall. Correct. Very good. And the last one. Level intonation. Correct. Level intonation. Okay. So now there are total 52 students, and let's go ahead for our actual discussion for this lecture. So after discussion of intonation, we had moved towards stress, and we had discussed some part of stress. While going through the concept of stress, we had seen that it is the emphasis given by the speaker on specific words or sometimes on specific sentences. Is that clear to everyone? Yes or no? आपण हे शिकलोय की नाही शिकलो? Yes, sir. हां, काहीतरी म्हणत चला, येस म्हणा, नो म्हणा, राईट? ओके, ठीक आहे. तर we have seen further that there is specific attitude attached to that specific stress, right? Because people wish to highlight, people wish to focus on specific elements of their talk. So that is the function which is connected with stress. And as we have discussed, there are two types of stress. Which are they? In our last lecture, we have discussed that there are two types of stress, and it is already visible on the screen. I hope. Go ahead. Word stress and sentence stress. Correct. Word stress and sentence stress. So, while discussing about word stress, we have gone through the concept of syllable. Do you remember it? Yes or no? What is syllable? That day I had reminded you of the series of vowels in Marathi and the series of consonants in Marathi. Do you remember? What is the series of consonants in Marathi or Devanagari script? Already we have discussed, and you must be in the position to answer. Sakre, Samruddhi. Letters. Letters. But those letters have been divided into two categories. Which are those two categories? Vowels and consonants. Correct, vowels and consonants. So, what is the series of vowels in Marathi or Devanagari script? Tell me. Series of vowels. Swar. मराठी मधले स्वर कुठून सुरू होतात? कोणत्या लेटर पासून? Correct. And end with? Correct. Very good. And the series of Marathi consonants starts with K and ends with New. correct. Very good. And as we have studied, as we have understood, words are the combinations of those vowels and consonants. And while learning that concept of syllables, we have seen how that specific vowel sound forms a syllable. A syllable is nothing, but it is one unit of sound containing at least one vowel. Is that clear? Yes, sir. Yes. Okay. So in addition to our discussion, I had told you that there are different variants of specific vowel sound.
For example, A is one sound, one vowel, which has different variants. Which are they? Which are the variants or connected sounds of A? For example, very good. O, O, Correct. A, O, O, right? And a also. For example, cat, mat, rat, man, right? In that a occurs. You can understand. So we have already studied, we have already discussed regarding the first type, that is word stress, which is visible on the screen. This part has already been discussed. So now let us go ahead for the second type. What is it? sentence stress. Sentence stress. So here specific sentences will be highlighted by the speaker with certain attitudes, with certain sense of focus, with certain sense of seriousness. Okay, so you can see on the screen, sentence stress refers to the musical quality of quality or music of spoken language. After quality, that oblique needs to be here. Musical quality, try to focus on those words of spoken language, like word stress. Sentence stress can help you to understand spoken English, especially when spoken fast. Sentence stress is what gives English its rhythm or beat. Sentence stress is accent on certain words within a sentence. So what have you learned out of these lines? Can anyone brief? Excuse me, I'm learning it properly. What have you learned from this concept of sentence stress? See, sentence stress refers to the musical quality or music of spoken language. लयबद्धता, तालबद्धता आपल्याला माहिती आहे. Like word stress, sentence stress can help you to understand spoken English. That stress patterns help us to understand English, okay, or any language, especially when spoken fast. Baga, English, we can say, is the fastest language in the world, or even Marathi also. And that quickness of understanding, maybe Marathi or Hindi or English, is required from the listeners. There is some disturbance from someone. Please take care of your mind. Who is he or she? प्रशांत नागने. ओके, ठीक है. So English or any language of the world is spoken fast, and we need to understand, though it is spoken fast. Okay, so that quickness of understanding is required, that habituatedness is required. Or see, there is again disturbance from someone. Why should I repeat the same instruction? If you are not contributing, then you have to mute yourself. Okay. Then come to the next sentence from this. Excuse me, I will highlight. So come to the last two lines. Sentence stress is what gives English its rhythm or beat. So we can understand the beat which exists in music or songs. Are there beats or not?
By beat, we mean the stress or emphasis. Try to understand. Sentence stress is accent on certain words within a sentence. Okay, it is already understandable to us. Now, let's understand that there are different types of words in sentences, and we need to know which type of words are stressed and which type of words are unstressed or not stressed. So basically, while discussing these words, you have learned parts of speech in your first semester. Have you learned or not? Have you learned part of speech or parts of speech in first semester, in your school days, high school days? Yes or no? Yes. Yes. So what do you mean by that? What do you mean by parts of speech? See, every time you can understand here that we have to go to the roots of language. And until and unless we go to the roots of language, we don't understand how the things are. So let me know, what do you mean by parts of speech? Can anyone explain? Who will explain parts of speech? काय म्हणतात त्याला, शब्दांच्या जाती. करेक्ट, शब्दांच्या जाती. ओके, कोणत्या कोणत्या आहेत? Which are the parts of speech? Noun, pronoun. Very good. Noun, pronoun. Word, adverb, Adjective, adjective, verb, preposition, adverb, conjunction. Interjection. Very good. Prepositions, interjections. So all those are the parts of speech. Now let me understand why the words we use have been classified. आपण जे कोणते शब्द आपल्या कम्युनिकेशन मध्ये वापरतो त्यांचं वर्गीकरण का केलं गेलंय? डू यू नो? फॉर एक्झाम्पल, पेन अँड कॉस्टली, या दोन शब्दांमध्ये काय फरक आहे? वन वर्ड इज पेन, अनदर वन इज कॉस्टली. का दोन्ही सारखेच आहेत? इज देयर एनी डिफरन्स और नो? बेसिकली ते शब्द आहेत, ठीक आहे, दोन्ही शब्द आहेत, पण त्याच्या पुढे जाऊन देर इज डिफरन्स बिटवीन अ पेन अँड द वर्ड कॉस्टली. सो यू नीड टू अंडरस्टँड, you need to be able to understand the basic difference between these two words. So who will tell me? Pain is a noun and costly is an adjective. Very good. Very good. So what have you taken as the base for this difference? कशाच्या आधारावर हा फरक केला? तुम्ही एकाला म्हणताय adjective, एकाला म्हणताय noun. So here you need to understand that parts of speech is the classification or categorization of words based on their functions in sentences. वाक्यामध्ये हे शब्द कसं फंक्शन करतात, कसं कार्य करतात, त्यावरून आपण शब्दांच्या वेगवेगळ्या कॅटेगरीज बनवलेल्या आहेत. जसं आपण माणसामध्ये कॅटेगरीज बनवलेल्या आहेत, सजीवामध्ये बनवलेल्या आहेत. आता सजीवांच्या कॅटेगरी म्हटलं तर कोणत्या कोणत्या आहेत? डू यू नो? We call animals, human beings, then plants or trees, then herbivorous, carnivorous. Yes or no? Aquatic. What are they? These are the categories, these are the classifications made upon certain features, certain qualities, provide
द बेस फॉर क्लासिफिकेशन, आहे की नाही? हे जे वर्गीकरण केलंय त्याच्या मागे कोणत्या तरी समान क्वालिटीज आहेत. डू यू अग्री विथ मी? का माणसाला आणि दगडाला तुम्ही एकच समजताय? क्वालिटीज आहेत की नाही? दगडाच्या वेगळ्या क्वालिटीज आहेत, माणसाच्या वेगळ्या आहेत, प्राण्याच्या वेगळ्या आहेत, पक्ष्यांच्या वेगळ्या आहेत. आर यू गेटिंग or not? Same rule is applicable for words also. Words also have specific qualities, specific functions, specific features, and because of those features, they are differentiated, they are classified. Okay, so here we can say there are some content words in our communication. There are some content words and there are some structure words. See, there are two categories. One is content words and another one is structure words. So generally content words are stressed. So further we need to understand which are the words of content type, or which are the content words. So here you can see main verbs. The first type of content words is main verbs. So now tell me, what do you mean by main verbs? See, you're interested in learning grammar. That's why I'm putting some more stress on these things. What do you mean by main verbs? Tell me. मुख्य क्रियापद म्हणजे काय? Anyone? आणि ह्या गोष्टी तुम्ही शिकलेल्या आहात. This is just a repetition of whatever we have studied. लक्षात नाही राहत तेव्हा आपल्याला कोणीच हेल्प नाही करू शकत. लक्षात ठेवणं इट इज आवर रिक्वायरमेंट. कमीत कमी जाणीव असणं गरजेचं आहे. Sir, हा सांगा संकेत. need the word which need to complete the sentence. Very good. The words which are required for completion of sentences are called as verbs. Very good. Beyond that, verbs have different functions basically. As Sanket has recently told, words or verbs complete sentences. Then second, we identify the tense or time of specific action on the basis of the form of verb. एक नाही, क्रियापद कोणत्या स्वरूपाचा आहे त्याच्यावरून आपण काळ ओळखतो किंवा त्या क्रियेची वेळ पण ओळखतो. Again, those verbs either denote any action or they denote possession or position. For example, I'll show you. For example, you can see, what is this? This is bottle. याच्यामधलं क्रियापद कोणतं आहे? This is bottle किंवा this is a bottle, which is the verb here. सांगा ना, एवढं ओळखू येत नाही का तुम्हाला? This is a bottle मधलं वर्ब कोणतं आहे? Is. Is, करेक्ट. मग इज या क्रियापदानं काय दाखवलं तुम्हाला? एखादी ऍक्शन दाखवली की फॅक्ट, रियालिटी सांगितली? Fact. करेक्ट. Fact. Correct. Try to understand. So it means that verbs are those words which denote actions as well as facts or realities or even possession also. For example, I have a bottle. I have a bottle, which is the verb. Have, correct. So what does it denote? Does it denote any action? No. Then what does it denote? Reality. Reality पण आहे, but beyond that it reflects possession or ownership. Do you agree with me?
जसं यू हॅव स्मार्टफोन्स, आय हॅव बॉटल. कोणाकडे तरी काहीतरी आहे, काहीतरी असणं, याला सेन्स आहे पोझिशनचा किंवा ओनरशिपचा. आर यू क्लिअर? येस ऑर नो? Yes. हां, लक्षात घ्या. तर असे जे मेन वर्ब्स असतात दे आर स्ट्रेस्ड, लक्षात घ्या. मग त्याच्यामध्ये आपले प्रायमरी ऑक्झिलरी म्हणून येणारे शब्द असतील. डू यू नो प्रायमरी ऑक्झिलरी वर्ब्स? व्हॉट इज द नंबर ऑफ दोज प्रायमरी ऑक्झिलरी वर्ब्स बेसिकली? See, basically verbs have been classified into two categories. One is main verbs and another is supporting verbs. Auxiliary verbs, correct. Or you call it as helping verbs. So whenever we discuss of main verbs, that time you have certain words which denote actions, and you have certain words which denote ownership or facts. मग बघा, तुम्हाला मी विचारतो की मराठीमध्ये ज्या शब्दाच्या शेवटी तुम्ही ने प्रत्यय लावता, ने, ते सगळे शब्द काय असतात? फॉर एक्झाम्पल लिहिणे, जाणे, पिणे, बसणे. व्हॉट आर दे? व्हॉट डू दे डिनोट? डाउनलोड करणे, पाहणे, बघणे, निरीक्षण करणे. व्हॉट डू दे डिनोट? त्याच्यातून कोणता सेन्स निर्माण होतो? बघा, एवढ्या साध्या प्रश्नाला तुम्ही एवढा वेळ लावताय. काय व्यक्त होतात या Action. शब्दात? ॲक्शन्स, करेक्ट. मग हे सगळे आहेत ॲक्शन डिनोटिंग मेन वर्ब्स, लक्षात घ्या. अँड these action denoting main verbs have 5 forms. Do you know? For example, if we take ask, त्याचा मराठी अर्थ काय? सोपंच विचारतो मी, काही अवघड विचारत नाही. आस्क या शब्दात विचारणे, करेक्ट. ठीक आहे. तर विचारणे इज द इन्फिनेटिव्ह फॉर्म, लक्षात घ्या, इन्फिनेटिव्ह. So why should we call it infinitive? Because it doesn't have any time sense. जसे की जाणे, बसणे, याच्यातून क्रियेचा बोध होतो, पण क्रिया कधी झाली, क्रियेची वेळ कोणती आहे हे कळतं का? बघा, तुम्हाला दुसऱ्या बाजूला विचारतो मी, जाणे आणि गेला. बघा, जाण्याचं स्वरूप आहे की नाही गेला? येस ऑर नो? Yes, sir. मग तुम्हाला वेळेचा सेन्स जाणेमधून होतो की गेलामधून होतो? कोणत्या शब्दातून होतो? गेला. करेक्ट. जाईल, बघा, जाणे, गेला, जाईल. कोणत्या शब्दात, कोणत्या दोन शब्दातून तुम्हाला वेळेचा सेन्स होतोय? काळाचा सेन्स होतोय, करेक्ट. जाईल आणि गेला, करेक्ट. मग तुम्हाला हे कळायला पाहिजे की इन्फिनेटिव्ह इज टाइम पॅसिव्ह, बट अदर रिमेनिंग 4 फॉर्म्स आर टाइम ॲक्टिव्ह. फॉर एक्झाम्पल, आस्कचे 2 प्रेझेंट फॉर्म्स असतात, आस्क आणि आस्क्स. जसं की आय, वी, यू, दे, आस्क, ही, शी, इट, आस्क्स. आणि ज्याचे मराठी अर्थ असतात विचारतो, विचारते, विचारतात वगैरे, किंवा जातो, जातात वगैरे. तोच पॅटर्न आहे, लक्षात. त्याच्यानंतर तिसरा फॉर्म असतो, दॅट इज पास्ट फॉर्म. यू कॉल इट ॲज MV2, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, दॅट इज पास्ट फॉर्म. मग तिथं त्या आस्कचं आस्कड होतं, गोचं वेंट होतं, राईट, प्लेचं प्लेड होतं, डिझाइन्ड, आणि त्या अर्थाच्या शेवटी प्रत्यय असतात मराठीमधले ला, ली,
ले आणि ल्या. बघा, पास्ट फॉर्म मधलं कोणतेही क्रियापद घ्या, त्याच्या शेवटी तुम्हाला तेच प्रत्यय पाहायला मिळतील. कोणते कोणते? आत्ता मी सांगितलेले. Which suffixes have I told you recently which denote past form, which denote past tense, which denote past time? La. Correct. La. बघा, जसं की तो असेल तर गेला म्हणतो. बघा, गेला, राईट, ला आलं. पण ती असेल तर ली. हा, ली, गेली, राईट. त्या असतील तर Le. त्या गेले असं म्हणतो का? ल्या. हा, Lea. करेक्ट, त्या गेल्या. परत ते असेल तर ली. Gele. गेले. हा, ते गेले. करेक्ट. मग तेच तुम्हाला परत इथं इन्श्युअर होत आहे, कन्फर्म होत आहे की ला, ली, ले आणि ल्या हे जे प्रत्यय आहेत दे डिनोट सिंपल पास्ट टेन्स. बरोबर. देन बियॉन्ड दॅट देर इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दॅट इज कॉल्ड एज MV3. आणि जनरली पास्ट फॉर्म्स अँड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स आर सेम. Generally I am saying. Okay, for example, asked, asked. But that MV3 or past participle form is used in all perfect tenses as well as passive constructions, passive voice. Okay, try to understand. And it has, that MV3 has the sense of lela, leli, lele and lelya. For example, I have opened the door. How will you take its meaning in Marathi? I have opened the door. Be fast. It is not that difficult. मी दरवाजा उघडला म्हणता की मी दरवाजा उघडलेला आहे म्हणता? कळतंय सगळ्यांना हे? I opened the door. I opened the door. मी दरवाजा उघडला. But I have opened the door. मी दरवाजा उघडलेला आहे. It means that the action of opening the door has happened recently. बरोबर आहे की नाही? नुकतीच घडलेली क्रिया आहे. And it has one tense that is present perfect tense. तर याच्यामध्ये डिस्कस करण्यासारख्या खूप गोष्टी आहेत. मेन व्हर्ब्स म्हणून एवढं लक्षात ठेवा की त्याच्यामध्ये ॲक्शन डिनोटिंग व्हर्ब्स असतील, फॅक्ट डिनोटिंग असतील किंवा पोझिशन डिनोटिंग असतील. Okay, let's go ahead for the next category. See on the screen, second category is noun. Second category of words, content words, is noun, and they are stressed. So already we know what nouns are. They are the names of everything that exists around us, that has physical existence. Sometimes it doesn't have physical existence. In such case, we call them as abstract nouns. Okay. Then adjectives. What do you mean by adjectives? What is the small definition, short definition? Can anyone? Word which describes noun and pronoun. Correct. The words which describe nouns and pronouns, or they give more information, additional information, extra information about a noun or pronoun, and they provide answers to the question how. Again, how is he, how is she, how is the pain. मग तुमचं उत्तर येतं की it is good, bad, or quality denoting words occur, and those quality denoting words are called as adjectives. Is that clear? जसं की मगाशी तुम्ही पेन आणि कॉस्टलीला तुम्ही काय म्हटले? ॲडजेक्टिव्ह. बिकॉज
that costly was giving or gives more information about the pain or anything. Try to understand. So such words are stressed. I have a beautiful garden. बघा मी कशावर भर दिला? Correct. Try to understand. ठीक है. Next category is adverbs. What do you mean by this term, adverbs? शिकलायत. I'm just refreshing. I'm just making you recall. Tell me. What are Describe adjective. काय म्हणताय? The words which describe adjectives. नो 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 नो. ॲडजेक्टिव्हचं वर्णन करणारे शब्द? नो. ॲडव्हर्ब्स त्याच्यामध्ये शब्द आहे बघा. ॲडव्हर्ब्स कशाबद्दल जास्त माहिती? Verb. हां, करेक्ट. Adverbs are those words which give more information about verbs or say actions. बघा तुम्हाला हे अजून व्यवस्थित कळेल. verbs बद्दल जास्त माहिती सांगतात असं म्हणण्यापेक्षा म्हणा ॲक्शन बद्दल जास्त माहिती सांगतात. सो मग ॲक्शन बद्दल जास्त माहिती कोणत्या अँगलनी सांगितली जाऊ शकते? एखादी क्रिया होते तर त्या क्रियेची कोणती तरी एक मेथड असते, वे असतोय, मॅनर असतो, राईट? मॅनर असतो की नसतो? पद्धत असते की नसते क्रियेला? प्रत्येक क्रियेला पद्धत आहे. बोलणं, चालणं, बसणं, हसणं, रडणं, लिहिणं. मग त्याच्या पुढं मगाशी जसं हाऊ प्रश्नाचा विचार आपण ॲडजेक्टिव्हच्या संदर्भात केला होता तसाच या ॲडव्हर्बच्या संदर्भात सुद्धा हाऊचा विचार आपल्याला करावा लागतो. जसं आय एम टीचिंग नाव. मग मी म्हणतोय तुम्हाला हाऊ ॲम आय टीचिंग. इट मीन्स दॅट आय विश टू नो about the method of teaching, about the way of teaching. Are you getting or not? And the meanings, Marathi meanings are same. Kasa, kashi, kase, kasha paddhatine, kasha prakare. Or in one movie, that Katappa had killed Bahubali. So I ask you, how did Katappa kill Bahubali? Because that killing has specific way, specific method, specific manner. Did Katappa add poison in Bahubali's tea for killing him? Did Katappa push Bahubali from some high place? Did Katappa kill Bahubali with some gun, AK-47? Ways, try to understand. Again, I repeat my question. How did Katappa kill Bahubali? Here you will have to tell the method, manner or way of that action of killing. कळते? कळते की नाही कळत? हां. मग मी सगळ्यात सोपं सांगतो. Katappa killed Bahubali quickly. Katappa quickly killed Bahubali. Quickly. That is one way. That is one manner. It means that whatever words have that ly suffix at the end, all those are the adverbs of manner. Smoothly, quickly, thoughtfully, carefully. Are you getting or not? अजून असे कोणते शब्द सांगू शकताय तुम्ही ज्यांच्या शेवटी ly प्रत्यय आहे? Slowly. Slowly, correct. अजून
Fastly, carefully. Correct. Very good. So all those are the adverbs of manner. Adverbs are of different types. Some are adverbs of time, some are adverbs of manner, some are adverbs of frequency. I'll tell you some words. You will tell me in which category do those words occur. For example, now, tomorrow, yesterday, day before yesterday, in last week, last month, next year. कोणत्या कॅटेगरीमध्ये बसतात हे शब्द? And all these words are related to action. लक्षात घ्या. Adverbs of time. Correct. Very good. These are the adverbs of time. And adverbs of time and tense, they are closely related to each other. For example, yesterday, day before yesterday, कोणत्या टेन्सशी रिलेटेड आहे? Last week, last month, last year, in 1947, once upon a time, a few days before, or before a few days. Huh? Past tense. Correct, past tense. Tomorrow, day after tomorrow, in next week, in coming month, in 2023. Future tense. Future tense. Now, right now, currently, presently, at this moment. Present. कोणता tense? Present tense. Present tense, correct. So, all these are the adverbs of time. Okay, another type, regularly, often, usually, seldom, never, every day, every week, every month, every year, in every summer, every winter, in every or each rainy season. What do you find common in all these words? Every day, occasionally, every month, every year. What is it? What do all these words reflect? Daily. Continuous. Not continuous. Continuous means there is no break. जसं की I brush continuously. म्हणजे कधीच थांबत नाही. असं झालं. Adjective, sir. ऍडजेक्टिव्ह नाही काय ते. आपलं बोलणं ऍडवर्ब्स बद्दल आहे. ऍडवर्बच्या एका प्रकाराबद्दल आहे. आपण एक प्रकार शिकलो मॅनर, दुसरा शिकलो टाइम, आणि हा तिसरा आहे. बघा मी परत एकदा रिपीट करतोय ते वर्ड्स. डेली, ऑफन, युजली, एव्हरी डे, एव्हरी वीक, एव्हरी मंथ, एव्हरी इयर, seldom, twice a day, thrice a day, 4 times a day. काय जाणवलं? Habit. Correct. It has the sense of habit or simply repetition of action. जसं की you attend lectures regularly, every day, daily, often. कळते? Sometimes. म्हणजे याच्यामध्ये क्रियेची पुनरावृत्ती आहे, फ्रिक्वेन्सी आहे, फ्रिक्वेंट ॲक्शन आहे. यू हॅव लर्न पेंडुलम इन फिजिक्स, सर नो? शिकलेत की नाही तुम्ही पेंडुलम? Yes, sir. हां, तो पेंडुलम काय करत असतोय? त्याची ॲक्शन कशी असते? Relation. इज इट फ्रिक्वेंट ॲक्शन ऑर नॉट? एकदा त्याला तुम्ही असं हलवलं की तो परत काय करत राहतो? इट रिपीट्स द सेम ॲक्शन इन सेम डायरेक्शन, and same is applicable to human actions also. For example, sleeping, eating, drinking, breathing, taking bath, brushing, the rising of the sun. कळते की नाही कळत? या क्रिया कशा होतात माणसाकडून, तुमच्या माझ्याकडून? They happen frequently, though there is certain gap of time.
कळतंय का? म्हणून त्या शब्दांना ॲडव्हर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी असं म्हणायचं. अँड दोज ॲडव्हर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी आर क्लोजली कनेक्टेड टू सिम्पल प्रेझेंट टेन्स. बघा, आपण अशा ज्या रिपिटेशनच्या क्रिया असतात की नाही, त्या साध्या वर्तमान काळातून व्यक्त करत असतो. जसं की ही गोज टू कॉलेज एव्हरी डे, डेली, ऑफन. लक्षात घ्या. वी अटेंड लेक्चर्स युजली, समटाइम्स, नेव्हर, सेल्डम, एव्हरी डे, एव्हरी मंथ, एव्हरी वीक, वॉट एव्हर. Are you getting the sense of frequency or not out of those words? Yes or no? Yes. हां, तर आपलं थोडंसं याच्यापासून डायग्रेशन होत आहे, पण दॅट डायग्रेशन इज अगेन युजफुल फॉर यू. दॅट्स वाय आय एम गोईंग टू दॅट डेप्थ. आर यू गेटिंग or not? आणि जोपर्यंत आपले हे संदर्भ क्लिअर असत नाहीत, देन we are blind users of language, and we are not supposed to be blind users of language. We have to use each word with open eyes, with full clarity of thought. आणि ती क्लॅरिटी कधी येते तर हे बेसिक्स क्लिअर असतील तर. एखादा जर तुमच्या समोर म्हणतोय की मी दररोज कॉलेजला जातो, तर असं समजून घेणार का की तो एकदाच कॉलेजला गेला? त्याच्याकडून दररोज हा शब्द वापरला जातोय. इट मीन्स दॅट इज रिपीटेड ॲक्शन, फ्रिक्वेंट ॲक्शन. गेटिंग or not? Am I understandable to you? Yes. Yes or no? सांगा, येस म्हणा, नो म्हणा. डाऊट असेल विचारा. सर असं कुठं असतं काय, असं पण विचारा, सांगतो मी तुम्हाला. कारण वी आर लर्निंग द लँग्वेज ऑफ ह्युमन बीइंग्स, यू अँड मी. ठीक आहे, लेट्स गो अहेड. आय होप दॅट यू हॅव अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज निगेटिव्ह ऑक्झिलरीज. Auxiliaries or helping verbs we have recently discussed. It is one of the forms of verbs. तर मगाशी मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारला होता की which are the 3 primary auxiliary verbs? Can anyone? मला इतर 2 डिव्हिजन मध्ये पण या प्रश्नाचं उत्तर मिळालेलं नाही. बघू तुमच्याकडून मिळतंय का? To be, to have, to do. Very good. Monali, right? Who has given the answer? Who has? हाँ, okay. So you are correct. To be, to have and to do. बघा, हे लक्षात ठेवा बरं का. नुसतं सगळ्याच गोष्टी परीक्षेसाठी शिकायच्या नसतात, लक्षात घ्या. या गोष्टी तुमच्या कॉमन सेन्सचा भाग असल्या पाहिजेत. टू डू, टू हॅव अँड टू बी. आणि या 3 प्रायमरी ऑक्झिलरी व्हर्बचे वेगवेगळे फॉर्म्स आहेत ॲज पर द टेन्सेस. फॉर एक्झाम्पल, एम इज आर हे टू बीचे प्रेझेंट फॉर्म्स आहेत. वॉज वेअर हे टू बीचे पास्ट फॉर्म्स आहेत. देन शॅल बी, विल बी आर द फ्युचर फॉर्म्स ऑफ टू बी. देन टू हॅव हॅज, हॅव अँड हॅज ॲज द प्रेझेंट फॉर्म्स. टू हॅवचे प्रेझेंट फॉर्म्स कोणते आहेत? हॅव आणि हॅज. देन विच विल बी द पास्ट फॉर्म ऑफ टू हॅव? had, correct. And which will be the future forms? बघा, ज्यांना हे कळतंय त्यांना टेन्स सगळे कळतात. दॅट इज माय ॲश्युरन्स. हां, कोणते आहेत टू हॅवचे फ्युचर फॉर्म्स? Shall have, will have. Correct, shall have, will have. And the third one is to do. To do म्हणजे करणे, करण्याचा संबंध क्रियेशी आहे. टू हॅव म्हणजे जवळ असणे किंवा क्रिया केलेली असणे. जवळ असण्याचा सेन्स म्हणजेच पोझिशनचा सेन्स आहे, लक्षात घ्या.
आणि टू बी म्हणजे असणे. असण्याचा संबंध हा स्थितीशी आहे, फॅक्टशी आहे, रियालिटीशी आहे. लक्षात. आणि त्याच्यानुसारच ते फॉर्म्स बनलेले आहेत आणि त्याच्यानुसारच त्याचे अर्थ हे बदलत जातात. सो डू अँड डज आर द प्रेझेंट फॉर्म्स ऑफ टू डू. टू डूचे प्रेझेंट फॉर्म्स कोणते आहेत? सांगितले मी आत्ताच. टू डूचे प्रेझेंट फॉर्म्स कोणते? करेक्ट, डू आणि डज. Do does. Correct. And which is the past form? Did. 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 And which are the future forms? Shall do, will do. Shall Very do, will good. do. Shall do, will do. मग मला सांगा, टेन्सेसमध्ये या क्रियापदाशिवाय आणि त्या ॲक्शन डिनोटिंग क्रियापदाच्या वेगवेगळ्या फॉर्मशिवाय असतंच काय? तुमचे 12 काळ घ्या, 12 काळामध्ये वापरले जाणारे हेच क्रियापदं असतात. पण कोणतं क्रियापद कोणत्या काळामध्ये हे आपल्याला कळलं पाहिजे. त्याच्यानंतर कोणत्या काळामध्ये मुख्य क्रियापदाचा फॉर्म कोणता ते आपल्याला कळलं पाहिजे. जसं मी म्हणतोय, ही इज वॉचिंग अ मूव्ही. कोणता काळ आहे हा? Present. Present. प्रेझेंट मधला कोणता आहे? Continue. कंटिन्युअस प्रेझेंट. करेक्ट. मग ह्याच्यामध्ये आलं काय? तर इज आलं आणि वॉचिंग आलं. इज कुठून आलं? तर टू बीचं प्रेझेंट फॉर्म. वॉचिंग कुठून आलं? मुख्य क्रियापदाचा प्रेझेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ING फॉर्म. दॅट्स ऑल. Is that clear? Tense is not a big deal. Very easy, very, very simple part. With simple consciousness is required. Only simple consciousness, simple alertness is required. Simple presence of mind is required. Is that clear? Say yes or no. Yes. हां. Yes. आणि जिथं जिथं नो वाटतंय, जिथं जिथं कळत नाही, तिथं यू आर फ्री टू कॉन्टॅक्ट मी. आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड इट टू यू. ओके. डोंट वॉन्डर इन डार्कनेस. Get the things cleared. Okay. This is the time of learning. So there are some structure words which you can see here. Okay. And those structure words are again from the parts of speech. So whatever the excluding parts of speech are, excluding other than content words are, they are as structure words. They are called as structure words. Here prepositions, then conjunctions, then articles, and other such categories occur. See, you can see here pronouns, prepositions, articles, conjunctions, and auxiliary verbs. So they occur as the structure words, and they are not highlighted, they are not focused, they are not stressed by the speaker. I think we are on the verge of completion of this lecture. Whatever the remaining discussions are, we will hold in our next lecture. For now, we will go for the attendance. Okay. So roll number 1. Present. 2. Roll number 2 is absent. Next. Present, sir. 2 आहेत. ठीक आहे. Roll number 3. Present, sir. 4. Present, sir. 5. Present, sir. 6. Present, sir. 7. Present, sir. 8. Present, sir. 9. Yes, sir. 10. Roll number 10 is absent. Present, sir. Okay, ठीक है. Roll number 11. Present, sir. 12. Present, sir. 13. Present, sir. 14. Yes, sir. 15. 15 is absent. Okay. 16 is absent. 17 absent. 18. Yes, sir. 19 is absent. 20 absent. 21
Yes, sir. 22. 22 is absent. 23. Yes, sir. 24. Yes, sir. 25. 25 is absent. 26 is absent. 27. Yes, sir. 28. 26 present, sir. ठीक है. 28. 28 is absent. 29. Yes, sir. 30. Yes, sir. 31. 31 absent. 32. Yes, sir. 33. Yes, sir. 34. Present, sir. 35. Yes, sir. 36. Present, sir. 37. 37 is absent. 38. Present, sir. Okay. 39. Present, sir. 40. Yes, sir. 41. Present, sir. 42. 42 is absent. Present, sir. Okay, ठीक है. Now 43. 43 is absent. 44. Present, sir. हाँ. 45. 45 is absent. 46. 45 present, sir. ठीक है. 46. Present. 47. Yes, sir. 48. Yes, sir. 49. Yes, sir. 50. Yes, sir. 51. Yes, sir. 52. Yes, sir. 53. Present, sir. 54. 54. Present, sir. हाँ. 55. Present, sir. 56. Yes, sir. 57. Yes, sir. 58. Present. 59. Yes, sir. 60. Roll number 60 is absent. Okay. 61. Absent. 62. Yes, sir. 63. Present, sir. 64. Hello, sir. 60 present, sir. हाँ 60 प्रेजेंट ठीक है. 64. Present, sir. 65. Present, sir. 66. Present, sir. 67. 67 is absent. 68. Yes, sir. 69. 69 is absent. Then 70. Yes, sir. 71. Present, sir. 72. Present, sir. 73. Present, sir. And 74. Present, sir. Okay. So I'll repeat the absent numbers. Roll number 15, 16, 17, 19, 20, 22, 30, 25. Yes, sir. 25. 25 आहेत का ठीक आहे. Then 28. 28. Then 31. 22 present, sir. Huh? Repeat your roll 22 number. present. 22. Okay, ठीक है. Then 28, 31, 37, 43. 37. Sir, 37 present. ठीक है. Then 61, 67 and 69. present, sir. Huh? 67, sir. 61. 61 आहेत का? हो, sir. हाँ. 67. 67, sir. 67 पण आहेत का? हो, sir. हाँ. What is your name? उदय सागर, sir. ओके. ठीक आहे. शेवटी अटेंडन्स वाढतोय काय तुमचा? See, it is not expected. You have to be in lecture from beginning to end. Okay? And whatever is being discussed is not repeated. Try to understand. Okay? And Okay, sir. all of you know then that we have always shortage of time. And once you miss these things, then you will carry the same gaps in your learning in future. Are you clear about it? And hereafter, those who will enter in the last phase will not be considered. Take care. Okay. So thank you
for your patience. Let's stop here for now. Whatever the remaining discussions are, we will hold in our next lecture. Thank you.